다음 날 몰타 동쪽에 위치한 하자임 신전을 찾았다. 이곳은 기원전 3300년경에 지은 것으로 추정되는데 이 거석 신전은 현재 세계문화유산으로 지정돼 있다. 건물의 벽과 맞먹는 크기의 돌, 무게만 20톤에 달한다. 이렇게 큰 돌을 모아 신전을 지은 이유는 뭘까? We believe this might have been a sanctuary to fertility. We can clearly see the phallic symbol and also in front of it a stone that has a triangular shape. And even in other civilizations, this triangular shape represented female fertility, a symbol of female fertility. So it's possible here you have a sanctuary dedicated to the male and the female fertility. 거대한 석회석을 다듬어 만든 상징물. 그 기원은 정확히 알 수 없지만 고대 몰타인이 지녔던 예술성과 기술력은 결코 평범하지 않았음을 느낄 수 있다. I'm curious what's going on this nice part of Earth, and I was so impressed by this temple. So that's fine. I enjoy a lot.